Welcome back to another reaction, this time for Jack of all trades, Party of None, episode 2. Last episode we got thrown out of the Heroes Party, and we are supposed to more or less coach a set of new recruits for this cat guild. Knights Cats? Silver Cats? Cats? We will see. Okay. We have the opening. Ah. Okay. Interesting. Fine. I guess opening. Didn't really get to see much. It's mostly showing the old party, the Heroes party, and the new party, which he is more or less a coach for. That's mostly it. よく来てくれた、No going back for the Jack of all trades. オレン君。野天の銀と総長のビンス・ブライアース。Night Sky Silver Rabbits. Not cats, it's rabbits. Sure. Same difference, right? I don't know why, but I had the symbol somewhat in my head, and for some reason instead of rabbit, I remembered a cat. 君の噂は聞いている。オルンドゥーラです。名高きクランの総長にお会いできて光栄です。そんなに警戒しなくていいよ。君が勇者パーティーを抜けたことも聞いている。我々が腹の探り合いをする必要はもうないだろう。そうですね。まずは共同探索の詳細をお聞かせいただければと。ああ、セルマから説明するよ。昨日話した通り。Why are we meeting with this guy? Because the first thing it's like, hey, I'm this, hey, I'm that. Okay. We have the introductions, and then it's like, okay, so I want to know more. Yeah, I let her explain. So why am I here with you? This doesn't really seems like a good use of time. She could have explained that yesterday. 3日間で大迷宮の第1層から第51層まで一気に攻略する。Sounds somewhat unfeasible, but sure. 具体的には1日目は第21層まで、2日目は第36層まで、3日目はオルンドゥーラが勇者パーティーを抜けた。それは勇者パーティーにとっては痛手だろうな。彼がいなければあれほどの力は発揮できなくなる。How is everyone acknowledging his strengths but the hero party? I mean, Sarah knows he's good, the leader knows he's good, but the heroes party are like, yeah, no, he sucks. ええ、おそらく。彼らは支援魔術で1段階上のステージに引き上げられていますから。オルンは支援魔術の効果こそ平均より低いですが、魔術の発動速度が異常に速く、少なくとも私の4倍以上。さらにオリジナル魔術を複数使いこなしていました。状況判断能力、先読み、的確なタイミングでの魔術サポート。オルンは付与術師に必要なスキルを全て兼ね備えています。そのオルンを失うのですから、勇者パーティーの弱体化は必至。I mean, it makes sense that she knows a lot more about the in and outs because she's an enchanter herself. So that is nice to see. It is somewhat understandable that the heroes party is like, hey, we need someone who can apply stronger versions of the support because Orhun's specialty is not the strength but the precision, timing, cast speed. But his buffs are weaker, mostly because he's not an enchanter, he's a swordsman normally. I'm assuming. But they treated him like he was useless and never did anything, which is always one of those parts I
find very strange in these stories. But it is still weird that everyone is able to acknowledge that he did a lot and potentially even was one of the main factors that they were able to progress that well or that rapidly. But the main party is like totally ignorant of that. 我々野天の銀とがトップに返り咲く可能性が高まったと考えます。彼の話は合同討伐の際にも聞いたが、にわかには信じがたいな。浮遊術師とはなかなか評価されにくい存在です。確かに私は世間の注目を集めてはおりますが、その評価は過分なもの。真の実力者は彼のように目立たぬもの。I do wonder why you are famous. There a reason apart from that you are good looking? のかと。Are you maybe more flashy in your casting? 要点をまとめると、新人は10組のパーティーが参加。それをセルマさんと俺を含めた5人が引率する。魔獣との戦闘は新人パーティーがローテーションで行う。なお、イレギュラーな戦闘が発生した場合は、引率者が担当すると。Okay. I'm assuming the dungeon then is more or less only one instance. So you go in with these 10 parties and someone else is coming in. They are all in the same dungeon, not a different instance. I mean, it makes somewhat sense in the sense of while you are on the sidelines, you can see other people dealing with the threat. You can maybe, if you have the right attitude, you can try and learn how they handle the problem. Otherwise, I feel like this is not that beneficial. First off, everyone has less opportunity to fight and learn by doing, essentially. Practical experience. Additionally, they don't provide much benefit because of the amount of people there are. I don't believe the monsters care too much about if you have 10 or if you are only 3. So the number doesn't really matter, and the strength of the 10 groups you have are... Was it 10? I don't know. They are pretty weak in... Should they be attacked by a bunch of monsters, as example, they are not going to be very helpful. So, and it is going to be harder to run away in an orderly fashion. So I feel like there are more downsides than upsides, but they decided this would be a good way to start. その通りだ。飲み込みが早くて助かるよ。他に質問は？では一つだけ。なんで引率者がたった5人なんですか？こんな無茶なスケジュールで観光するなら、A ランクパーティーを複数連れて行って新人をサポートすればリスクも少なく済むはずです。確かに目的は新人を第51層まで連れて行くことだが、多少の苦労は新人の成長につながる。これほどいい機会はないだろう。それは建前 Yeah, you are lying. だな。結果が第一であるこの計画で家庭を気にかけるなんて、もっと別の理由があるはず。けど、それを部外者の俺に教える気はないだろうな。わかりました。協力します。ありがとう。では報酬は前金で金貨2枚。任務を達成したら金貨10枚を後払いする。いいですが。2 gold pieces plus 10 if the mission is a success. I don't know if that is a good deal because the mission success is reaching level 51 in 3 days.
which he acknowledges is a pretty steep curve for newbies to climb. So I feel like it would be a better deal if at least half of that is granted if you reach like the 30 level plus. This way you at least get a little bit depending on how far you make it. Instead of everything at the end, which seems unlikely to happen. 高くないですか？ 1 年は普通に生活できる額ですよ。それは評価ゆえだ。明日からよろしく頼むぞ、オルンドゥーラ。はい。Now the question is, are the 2 gold coins one worth, a 1 year worth of stuff, or the 12 together? But also, he's saying when the mission is a success, I'm assuming the mission success is reaching 51 in 3 days. It may also be the 3 days and people not being injured or dead under your tutelage. Maybe the mission success? I don't really know. 俺なりに精一杯やります。But they pay him a lot of money, potentially. That's the main part. For a moment I thought this was mostly girls, but no. Because the blue looks like a skirt. However, it is mostly girls. おはよう、オルン。おはようございます。ソフィアもおはよう。はい。おはようございます。この前と服装が違うな。新人用の制服かな？その服装似合ってるね。ありがとうございます。ソフィア！やけに女慣れしてるじゃないか、オルン。恋人でもいたのか？え、恋人？そんなのいないですよ。勇者パーティーでは女性メンバーとも一緒に生活してたので、慣れてるとしたらそのせいじゃないですかね。あ、そうか。勇者パーティーは全員同じ屋敷で暮らしてるんだったな。それじゃあオルンさんは今どこに住んでいるんですか？今は宿暮らしだね。早く新しい部屋を見つけようとは思ってるけど。ソフィア、そんなの聞いてどうするんだ？もしかして押しかけるのか？お姉ちゃん、違うもん。ちょっと気になっただけだもん。We're jumping a little bit. Also, why are you not trying to pursue the older sister? もうお姉ちゃんのバカ。ところでオルンはなんでこんな離れたところにいるんだ？一応部外者ですし、新人たちの不安を煽ることになるかなと。What are the people on the left? Also teacher? 確かに新人はみんなガチガチに固まっているな。さてと、新人の緊張をほぐすために早速力を借りるぞ、オルン。ついてきてくれ。え？ソフィアは自分のパーティーメンバーと合流するように。はーい。3人ともおはよう。おはようございます。他の引率者の人たちか。彼が昨日通達した協力者のオルンだ。実力は私が保証する。セルマさんのお墨付きですか？それは期待できそうですね。ああ、大いに期待していいぞ。ハードルを上げないでください。謙遜するな。オルンです。ポジションは前衛アタッカーです。よろしくお願いします。アンセム、ディフェンダーだ。俺はバナード、同じくディフェンダーを務める。キャシーです。回復術師です。そうすると、あとは俺とセルマさんでアタッカーが1人、付与術師が1人ということです。Right, he did say that he went back to be a swordsman, and she didn't believe him because she saw his talent in enchanting, not knowing that he normally would be an attacker. I don't really know if that is something decided. He did say that his stats were the most suited
to change to an enchanter from the whole hero party, so that is why he did it. So maybe all his stats are more for swordsman or attacker. This is also interesting. In the openings, there was like the differentiation of attacker, defender, and support. Now we even have healer additionally. So it doesn't seem like there's a difference between a swordsman and maybe a lance or an archer for attacker or a mage. One of the girls was shown as an attacker, but I believe she's a mage, which is interesting. ですね。そうだ。バランスが取れた構成だけど、もし俺がいなかったら誰かにアタッカーを兼業させる気だったのか。やっぱりこの計画何か引っかかるな。絶対的エースだった彼を失って焦る君の気持ちはわ Oh, for Ace. Who did we lose? かる。しかし、オレンは君と同じ不要術師。オレンは君と同じ不要術師なのだろう。オレンを第一部隊に迎えることは、パーティーのバランスを考えると許可できないな。そうですね。私たちは去年から一歩も前に進めていない。八方塞がりのままだ。もはや失われたかけらは取り戻せない。だから私はオールンを。しかしこいつは剣士を希望してきた。もし前衛のアタッカーとして期待できるなら。さて4人とも3日間よろしく頼む。はい。それじゃあ新人たちにも挨拶しないとな。諸君おはよう。おはようございます。本日より我々は大迷宮の第51層を目指す。みんな表情が硬いな。いきなり大迷宮の中層まで行くのは怖いか。だが安心しろ。不測の事態に備えて強力な助っ人を用意した。紹介しよう。彼の名はオルン。私たちですら到達していない第94層に到達している探索者だ。第91 It is a very good way to strengthen the resolve of everyone, being like, look at him, he has a lot of experience. So we are in good hands, potentially. 4層。それってまさか。探索者を目指す君たちなら当然気づいたはずだ。そう、彼はあの勇者パーティーに所属していた。故にここにいる誰よりも大迷宮に詳しい。勇者パーティー、やっぱりあの勇者の。すごい勇者だって。どうだ、第51層まで行ける気になってきただろう。はい。よし、では迷宮探索を始めようか。よしよし。では出発時刻まで各自パーティー単位で待機しててくれ。はい。引率者は最終確認だ。セルマさん、さっきのは少し持ち上げすぎでは。She knows how to use your reputation, which is very good, very good leader ability to have. そんなことはない。お前が第94層に到達したのは事実だろ。新人たちが安心して探索に臨めるように誘導するのも我々の仕事だぞ。確かにそうですが、勇者の看板が役立つのはじいちゃんの店だけでいいのに、面倒なことにならなきゃいいんだが。ああ、そうだ。オルンには第10班の引率を担当してもらう。はあ。第10班は期待の新人たちでな。パーティーとしての連携を磨けば今回向かう中層でも難なくやっていけるはずだ。指導をよろしく頼む。わかりました。そんな期待の新人をよそ者に託すのはどうかと思うが、みんなを担当。I mean, that just means how much trust she has in you. Additionally, everyone has to take care of two groups.
Orhun is the only one that has to only take care of one group. That means someone has to get a third group in their midst. Seems very そうする difficult. ことになったオルンだ。3日間よろしく頼む。 You never really got the explanation why they only have 5 people. And so I would assume everyone gets a teacher, but seemingly not. よろしくお願いします。 I see. ソフィアは第10班か。第10班は誰か遅刻してるのか？いいえ、僕たちはこれで全員です。3人パーティー？珍しいな。パーティーは人数が少ないと危険度が増す。 Which I still find you could have just gotten an extra enchanter as a 5th member, and Orhun could have stayed as like a villain slash, attacker slash enchanter. 新人ならなおさら。ああ、それはですねん。僕たちについてこれる人がいないからですよ。ほう。 Okay. 期待を寄せられてるとはいえ、この年ですでにこの態度か。 Right, I do remember a little bit. Wasn't the girl not like a agility type character? I mean the pink-haired girl. Do not remember what he was. Was he like an attacker, a mage? 将来が不安になるな。全員揃っているなら問題はない。では、君から自己紹介。 Which also means that, I mean, not only does he only have one group, he has a 3-person group instead of 4. He has to do even less. 介していってくれ。はい、僕は第10班のリーダー、ローガン・ヘイワードです。ポジションは不与術師。 Oh, enchanter. Never mind. Okay. Then the little sister is mage. Okay. いずれセルマさんを超える男です。いちいち自信満々 It's a good goal to have. だな。次。私の名前はキャロライン・イングロット。ポジションはディフェンダーだよ。ディフェンダーなのに軽装備だな。鎧は迷宮に入ってから装備するのか？もうお兄さんもそんなこと聞くの？私は鎧も盾も装備しないディフェンダーなのだ。 And I'm a swordsman that doesn't use a sword. Yep, I'm using my fist as a swordsman. 回避型のディフェンダーということか？大正解！だって私魔獣に触れられたくないもん。でも魔獣をたくさん殺したいから一番魔獣の近くにいられるディフェンダーになったの。回避型ディフェンダー。敵の攻撃を防御力を持って防ぐのではなく、スピードでかわして防御するつもりか。回避型は戦闘経験を積んでからでないと難しいぞ。クランでは反対されなかったのか？反対されたに決まってるじゃないですか。それなのにこいつが無視しているんですよ。ローガンだって先生たちの言うこと聞かないじゃん。僕はいいんだよ、優秀だからね。二人とも。 It never gets really explored much in shows, I feel like. Yes, there's the typical defender of someone who has a lot of armor, maybe shield, maybe spear and shield, which is a good combination. And then we have the dodge type who evades attacks more. Problem is that the dodging type, yes, works as a defender somewhat, but they are not as strong, because if they get, as example, someone shoots something at them, they dodge the projectile, it flies straight, behind them and could hit someone else. Meanwhile, someone who has a shield and armor is more likely to block the attack, therefore doesn't endanger anyone behind them. They may also be able to deflect stuff. So even though defender dodge
space defender works, especially in games, I feel like in real life they are less useful than the full armored one. In some cases, not in all of them. Melee attacks, it doesn't really matter too much. But especially range attacks, magic, I feel like you want to have someone who takes the hit or blocks it or reflects it instead of just evading. ああ、これ問題児ってやつだ。次。ソフィア・クローベルです。ポジションは魔術師、光栄アタッカーです。よろしくお願いします。 So we don't have any healer in the group, and we don't have any close range attacker. Even though the defender wants to destroy a lot, it seems the defender is like a mix of defense and attack. But we don't really have a dedicated close range attacker. 普通の内容なのになぜか安心する。というか、このミッション、相当難易度が高いんじゃないか？ついに共同探索が始まった。盛り上がっていた新人たちも迷宮に入ったらさすがにおとなしくなるか。ねえねえ、なんで勇者パーティーの人がこの探索に参加してるの？勇者パーティー的にはうちのクランはライバルとは思ってないってこと？セルマさんの話を聞いてなかったのか？所属していただ。俺はもう勇者パーティーを抜けてる。Left is a strong word. You know, you were kicked out. なんで抜けちゃったの？勇者パーティーなんてみんなの憧れじゃん。もったいない。ぐいぐい踏み込んでくるな。裏表もなさそうだし苦手なタイプだ。ねえねえ、なんでなんだっていいだろ。お前には関係ないことだ。ブーケチ。あ、そうだ、お兄さんとソフィアって知り合いなの？まあな。それがどうした？大した理由はないんだけど、ソフィアが共同探索にすごい人が来るって言ってたから。ねえソフィア。何？だから共同探索に来るすごい人ってお兄さんのことでしょ？この前オルンさんに助けてもらってすごく強かったし、勇者パーティーの人だって言うから、お姉ちゃんもオルンさんがいれば安心だって言ってたし。そうかそうか、ならソフィアもそんなに緊張しなくても大丈夫じゃない？なんたって勇者様であるお兄さんがいるんだから。そうだね。勇者じゃないけどな。I mean, you essentially are. I don't know how or who's giving you the title. Is it the one that is leading? But you were part of the heroes group. Just take it. Take whatever you can get. There are so many people who lie without any merit. If you have a little bit of that merit, just take it. Just take it. You got it. You got the heroes party. You have the title of hero essentially. It doesn't matter how you got it or why or you feel not deserving. Just take it. Just accept it. It's yours. もしかしてこの子、ソフィアの緊張をほぐすためにこの会話を広げた？意外と気配りができる子なのかな。Where is the rest of the group? We were together, all groups.「設置型の魔術」ちゃんとかかってるな。設置してから発動するまで敵に察知されにくい。これなら探索の進行を妨げずに後方の魔獣を討伐できる。What are you doing? 時間は限られているんだ。無駄な戦闘で足止めを食らうわけにはいかない。You know, every battle is useful to gain experience, especially something like this. Because
this is a dungeon and you can get ambushed. So your pupils, they have to be ready for that. So they need the experience in a controlled manner, which is why you are here. To understand, hey, we should pay extra attention to our rear. Maybe the mage can set up her own little traps. Maybe look how they react. If they get into position while the attack is ongoing, they are already doing well. Meaning defenders in the front, the enchanters enchanting, the casters already in the back, preparing her attack. Because if you don't let them experience things that can happen in dungeon whenever you are not here, they're alone, and they get ambushed, they are going to be in for a rough time. I know that it's like, oh, we don't have time. You have more than enough time. You can save a couple normal fights if you need to, but you need to get as much experience as possible. That means experiencing a lot of different things, fighting a lot of different monsters. Not always the same goblins or the same wolves. Some maybe more rare monsters, some more common ones. Maybe group, maybe one alone. ここまで新人たちの戦いぶりを見てきたが、共同探索中なら問題なさそうだな。ローガンはただ生意気なだけの新人かと思いきや、不要術師としての実力は確かに高いものだった。この先長時間の戦闘でもその実力が維持されるのなら、A ランクパーティーでも十分活躍ができるだろう。まさしく天才だ。不要術師に必要な士気がお粗末だったのは残念ポイントだが、まあこれから戦闘経験を積んでいけば良くなっていくだろう。Sure. キャロラインは回避型のディフェンダーを目指すだけあって、スピードには目を見張るものがあったが、不安な点は2つ。1つ目は魔獣を見つけるとすぐに突っ込むところ。ディフェンダーであるし接近するのはいいが、彼女の場合は見ていてハラハラする。2つ目は武器がダガー2本であること。彼女との相性はいいが、このパーティーだと殲滅力に欠けるかもしれない。そしてソフィアは他の2人と比べると若干見劣りしてしまうが、その実力はすでに新人の域を超えている。行動がやや消極的だったが、そこは仲間と打ち解けていけば改善されるだろう。新人としては欠点らしい欠点もない。今後の成長が楽しみだ。Man, this party gets on really nice. See, they are all happy together. Oh, this is the boss, right? 第20層のフロアボス討伐完了しました。すごい、あっという間だね。4人ともご苦労だった。I do, because I've read the manga, I do know there's something else going to happen. But I don't remember when. それでは全員第21層へ移動。ギルドカードに階層登録したら本日の探索は終了だ。はい。引率してみてどうだった？第10版はセルマさんの言っていた通り。So everyone is walking together. So it doesn't really matter how fast you are never going to be in front of the group. So why are we trying to speed up if we can't get ahead of the group? 期待の新人でしたよ。でも連携はあまりできていませんでした。特にキャロラインは今のままだと不安しかありません。あれでも前に比べればだいぶマシになったんだけどな。あれでマシとは以前はどんなだったんだ？それじゃ明日も頼むぞ。ええ。やっぱりこう来るか。
What do you mean? やっぱりこう来るか。新聞の一面に書かれていたのは不与術師が交代したという勇者パーティーの記事。すなわち、俺のパーティー追放の一件が暴露されていた。 Yes, and I mean, did it say you got punished or you got replaced? いい気なものだ。何も知らないで。はあ、だけどせめて共同探索が終わるまでは待ってほしかったな。さすがに新人全員がこの新聞を読んでいるとは思わないけど。 It's enough if two read the paper. Even one is already enough to spread the rumor. もし読んだ新人がいたら俺への印象が変わってしまうのは容易に想像できる。 I don't even know, was it telling them that you got banished instead of replaced? Or you left? 考えても仕方ない。とりあえず集合場所に向かうか。オルンさん、Right, I totally forgot this part. This is also like a part of this genre or cliche work where you have this whole party and they are all like assholes. I mean, apart from the hero somehow. But you have one party member that was not included that knows that is whoever they kick out was more or less holding everything together and is very important for the success. And they were from the get-go against kicking them out. And this is the one character of the hero's party. ルーナ。久しぶりですね、オルンさん。そうだな。勇者パーティーにいた頃、メンバーの俺に対する扱いが徐々にひどくなっていく中、彼女だけは昔と変わらずに接してくれていた。俺がパーティーを追い出された時は実家の用事で不在にしていたが、 Which is also most of the time one of the plot points where the rest of the party decides whenever the one person who's against banishing someone, they always wait for that person to disappear so they can enact their banishment or whatever. And this is also always the problem. It would not even matter that much if they just said, hey, we can't really work together, it doesn't work, we feel like there's another opportunity. Be more open to the idea that at some point we could work together again, instead of just spouting insults at someone and saying they're worthless. もしもあの場にルーナがいてくれたら、なんて言うとまだ勇者パーティーに未練があるみたいだな。それで何か用か？私たちのパーティーに戻ってきてくれませんか？私たちにはオルンさんの力が必要なんです。なんとなくそう言ってくるだろうと思った。ルーナは俺のことを高く評価してくれていたからな。それはパーティーの相違か？今朝の記事を見る限りそうは思えないが。今朝の記事？いえ、私の独断です。ですが、オルンさんが来てくれるなら、私が全力でみんなを説得します。ルーナ、本気で俺を戻そうと？でも、もういろいろと遅い。あんな記事が出回った時点で、俺が戻るなんて不可能だろう。それに俺自身、もう戻る気がない。すみません。今朝の新聞にはまだ目を通せていないので、どのような記事だったのかわかりませんが。それでも約束したじゃないですか。一緒に大迷宮
宮を攻略しよそれは俺とルーナとオリバーの3人で交わした約束だ。そのオリバーが俺を追い出したんだから、その約束はとっくに無効になってる。うと。それはそうかもしれませんが。悪いな。オルンさん。俺だって昔の3人のままでいたかった。約束を果たしたかった。けれどもう戻れない。戻る場所もない。あの日で全部終わったんだ。もう遅いんだ。 Again, it's one of those cliches. I am on his side that if she wants to get him back, she needs to convince everyone else first. And then you could have a conversation. But even then, this would be very difficult because of how this breakup happened, which is always one of those things. And it's always strange because later on in these stories, more often than not, the party sees, or the old party is going to agree, hey, we probably need him back because he worked really well for us. We just didn't know better. And then it's like, yeah, sure, but you can't get him back because you burn the bridge. It's gone. You can't get him back ever. So why even have that? It would be totally fine, which happens very rarely, if instead of totally falling apart, the Heroes Party just does well with someone else. They could have probably done a lot better with the previous character, or the main character, but they still do well enough. They may have some other problems. Instead of what a lot of these shows do is like everything is the main character's achievement because he's working behind the scenes just to glaze him, which feels a little bit disingenuous, whatever. It doesn't feel right because it's always, the whole party is working together. I more preferred if the old party is still able to function even with a character removed, especially if they remove him in this way. I know it's nice to see them break down and lose, essentially, because they are the bad guys. But then the story feels weird because how can you not acknowledge that he was carrying you so hard until you kick him out and then you fall apart and are unable to even function on a basic level. But okay, we have ending. Let's see.